Telegraph has gained exclusive access to Isra, a Syrian town home to one of the oldest Christian communities in the world, which is now on the front lines of the country's civil war. South of Damascus, villages along the highway are abandoned, the buildings destroyed in the fighting. Our Syrian government escorts drive fast on the empty road. This is contested land. St. Elias Church, 407 years after Jesus Christ. And here we have the church and the reigns of the Jesus. Isra's residents are starting to leave. During the Sunday service, the pews of the 1,500-year-old St. Elias Church are sparsely populated. The prayers are interrupted by the thuds of outgoing artillery from government positions nearby. Christians made up approximately 10% of the Syrian population before the war. Their heritage here dates back to the time that the religion began. But the rise of extremist groups in rebel ranks has turned Syria's uprising into a sectarian war. Christians who have remained after their town fell into rebel hands have seen their homes ransacked, their relatives kidnapped. Priests have been executed. It's hard to know the scale of the exodus, but religious charities estimate that as many as a third of the sect have already fled. Most have gone to America or to Europe and fear that they will never be able to return. Christian leaders warn that the Middle East is being drained of a community that has lived here for more than 2,000 years. Only a small portion of the rebels fighting near Isra are aligned to al-Qaeda. Many are moderates who have been armed and trained by the West. But still, Isra's residents don't want to take the risk. So they back the Syrian government. Painted flags on shop fronts show nationalist fervour. And as the shelling gets closer, they put their hopes in the Syrian military, whose positions surround the town. Mr. Speaker, under U.S. law, it is illegal for you or me or any American to provide any type of assistance to al-Qaeda, ISIS, or other terrorist groups. If we broke this law, we'd be thrown in jail. Yet the U.S. government's been violating this law for years, directly and indirectly supporting allies and partners of groups like al-Qaeda and ISIS, with money, weapons, intelligence, and other support in their fight to overthrow the Syrian government. A recent New York Times article confirmed that rebel groups supported by the U.S., quote, have entered into battlefield alliances with the affiliate of al-Qaeda in Syria, formerly known as al-Nusra. The Wall Street Journal reports that rebel groups are, quote, doubling down on their alliance with al-Qaeda. This alliance has rendered the phrase moderate rebels meaningless. We must stop this madness. We must stop arming terrorists. I'm introducing the Stop Arming Terrorists Act today to prohibit taxpayer dollars from being used to support terrorists. Mr. Speaker, I yield back. Syrians living in the United States have reacted in different ways to the American missile strikes on a military airbase in their home country. Members of the Christian Syrian community in Allentown, Pennsylvania, demonstrated in support of President Assad and condemned the attack ordered by Donald Trump. We voted for him because he promised that he's not going to be the policeman for the world. He's not going to go against the Syrian army. He's going to make America great again, and he's going to stay within America. What happens in Syria, let's have the Syrian army handle it. Let's support them and be one hand to get rid of ISIS and get rid of the terrorism in the world.
But for many Muslim Syrians in Allentown and elsewhere, the strikes were encouraging. At Anaheim in California, there was praise for President Trump over the missile strikes. The owner of this restaurant, who named it after his wife's home city, said, "Somebody needs to help Syria. If America didn't help Syria to end the war, then things are going to stay exactly as they are. Syrians are dying all over the place, and sadly nobody cares about them. But at the same time, we love all Syrians, no matter who they are and whatever their sect or religion. And we hope that our President Trump in America will help the Syrians and help solve the problems in Syria." Thursday's strikes surprised American Syrians as much as anyone. They managed to anger some who'd previously supported Trump while pleasing others who'd opposed the US president. Das Problem fängt damit an, dass bestimmte Maßstäbe nicht beibehalten werden. Ich erinnere an einen Satz von Ihnen, Frau von der Leyen, in dieser Sendung: Kein Mensch außerhalb Russland kann sagen, Putin muss weg. Das geht nur die Russen an. Ähnliches gilt auch für Assad. Wenn die Syrer ihn loswerden wollen, dann machen sie das. Wenn nicht, dann hat die ganze Welt das zu akzeptieren, und nicht nur in Bezug auf ihn, sondern überhaupt die politischen Entscheidungen. Wenn wir das erstmal einhalten, dann haben wir die halbe Miete. Dann ist es nicht Putin und sein Schützling, sondern sind politische Akteure. Die Amerikaner bombardieren seit einem Jahr in Syrien angeblich den IS. Bis heute kaum Ergebnisse. Ich muss ehrlich sagen, nach 4 Wochen Bombardement in Russland hört man eher effektive Nachrichten. Die einen sind in die Türkei wieder zurückgeflohen, die anderen wurden nach Jemen transportiert, die Fronten haben sich entlastet. Das heißt, es dauert nicht wirklich 30 Jahre, wie uns die Amerikaner das immer vorgepredigt haben. 30 Jahre Kampf gegen den IS, das heißt so viel wie Besatzung. Nein, es geht auch anders, und es ist wichtig, dass alle internationalen, alle regionalen und alle Akteure im lokalen Bereich sichtbar sind in Syrien. Mit dieser Aktion von Putin, von Russland, ich mag es nicht jetzt nach Namen das zu nennen, ist sichtbar geworden, wie international dieser Konflikt geworden ist, mit Iran und Saudi-Arabien wie regional verwurzelt. Und natürlich gibt es die innersyrischen Probleme zwischen den Syrern selbst, die dazukommen. Aber so tun, als nur der eine Präsident bringt sein Volk und die Saudis und die Kataris und die Deutschen und die Amerikaner unterstützen das Volk und der böse Putin unterstützt den einzelnen Herrscher, das wäre ein bisschen Tom und Jerry mäßig. Sagen Sie, wie Oskar Lafontaine, dass all diese Bemühungen, die arabische Welt auch von Despoten und Diktatoren zu befreien, falsch waren? Ich sage ganz ausdrücklich, es ist nicht die Aufgabe der Amerikaner oder der Europäer, genau Westeuropäer, ist und sein kann, uns davon zu befreien. Ich habe vorhin ein bisschen angedeutet, mit wem man koaliert in dieser Region. Man ist nicht qualifiziert und schon gar nicht moralisch in der Lage. Man wird nicht so angesehen, das sind ehemalige Kolonialmächte. Muss man die Folgen bedenken. Interessen von Öl und Gas und Sonstiges. Ich hätte es vielleicht noch mehr verstanden, wenn man sagt, die Amerikaner oder die Europäer haben einen Katalog. Der schlimmste Disput im Nahen Osten wird zuerst abgeschossen und dann nach und nach. Aber dass man mit den Saudis und Kataris überhaupt nicht, Frau Ministerin, überhaupt nicht. Wir leiden unter den Bomben, die im Namen der Demokratie, so dass die Leute Demokratieallergie haben in dieser Region. Wenn wir hören Demokratie, schauen wir in den Himmel, wo kommt die Bombe her? Ja, das Sie kann doch nicht unterscheiden der ja Sinn. offensichtlich zwischen guten und schlechten Bomben auch noch, die in Syrien fliegen. Und wenn ich Sie höre, keine Waffen in die Region, dann hätten Sie wahrscheinlich im letzten Jahr einfach zugeguckt, wie der IS die Jesiden abschlachtet, wie er die Peschmerga überrennt. Sie hätten wahrscheinlich gesagt, keine Waffen in diese Region. Wir gucken von außen zu und halten uns daraus. Das müsste ja Ihre Linie gewesen sein. Es gibt manchmal Situationen, da muss man auch mit deutschen Waffen, falls Sie das noch nicht wissen. Man muss manchmal Verantwortung übernehmen, und wir haben im letzten Jahr Verantwortung übernommen. Wir haben für die Peschmerga die Waffen geliefert, wir haben sie ausgerüstet, wir haben sie ausgebildet. Sie sind die erste Gruppe, die in der Lage gewesen ist, den IS zu schlagen, ihr Gebiet wieder zurückzuerobern, die Flüchtlinge zu schützen. Das heißt, der Ansatz, die lokalen Kräfte tatsächlich in die Lage zu versetzen, ihr Land gegen den IS zu verteidigen, der ist richtig. Und deshalb sollten wir aufhören, alles zu reduzieren auf die Frage USA, sondern wir sollten einmal die Lösungen, die wir gemeinsam hinkriegen können, in der Region. Jetzt sind plötzlich die Russen mit im Spiel.